May hapon sa tanan. Happy New Year to everyone. And before we start our um, study, let us pray first. Lord, we are grateful for giving us opportunity to come together and to worship you. Thank you that we still serve our amazing God. And thank you for sustaining us for the past year. And you allow us to enter 2025. We pray that this year will not be for ourselves, but will continue to be for your glory and for your honor. Help us to be reminded. Thank you for that song that reminds us that we have this privilege to serve our amazing, faithful, great, gracious God. And as we study your word this afternoon, we acknowledge the presence of the Holy Spirit to be our teacher. We acknowledge that He is the one who would open our minds, open our hearts, so that we will be able to understand the truth of your word. Let it be that as we open the scripture, you will help us understand what you want us to learn and help us to apply whatever truth you want us to know at this time. We give you all the glory and praises in Jesus' name. Amen. John chapter 15, verse 1 to 11. It was instructed to give a message with regards to the occasion. Bag-o lang naton gisugata ang bag-o nga tuig, and it would be the best time for us to be reminded of few things, no? As disciples of Christ, as Christians, it is good for us to be reminded of a few things. So I choose this section, this passage. For me, this is a very important reminder for us. What should be our goal this year, no? I know that everyone is or are having your phone and your Facebook. Iban sang before nag-end ang year, ang iba nag-flex sa ilahang mga achievements, iba nag-flex sa ilahang ipon challenge, no? Just lately, kita ka sang mga post sa Facebook, may nagbakal na sang envelope nga nagabutang 365-day ipon challenge. No? And people are writing their goals and objectives this year. Schools tomorrow, iban na school open na, iban buwas pa lang. Most of the teacher will ask their student, kuha kong papel, this time yung hanga New Year's resolution, no? And so on and so forth. And many might be thinking that if they have not achieved anything last year, or their objective was still ara gyapon, wala pa na achieve nila or na lambot last year, they might be trying their best to get it this year. But as Christians, we have to be reminded that we are different. We have a different goal, objective in our lives. Our focus is different. That's why in chapter 15, no, not just today, but we should be familiar with this text. Kay bilang Kristohanon, we have to be reminded of this very important passage in the scripture. Let me read to you John chapter 15, verse 1 to 11. In a way, let me give you a preview of this. Chapter 15 sa John, verse 1 to 11 is considered one of the 7 I ams of Jesus in the book of John. Okay? Isa sa 7 I ams of Jesus, in which the 7 I ams of Jesus are very significant in the book of John because
it is one of the statements, claim of Christ that speaks about His deity. Nasugid may nungod sa pagka-Diyos ni Ginoong Jesucristo. No? So, actually, I will not be talking about the details of the I am here in chapter 15, but I am going to talk more on the effect and the implication to that I am to the believers in relation to our goal, no, as Christians this year. And namely, just short preview, ang John, may 7 I ams, and the first you can see here in John chapter 6, verse 35, I am the bread of life. That speaks of Jesus' divinity, that He is the one who can provide the ultimate satisfaction to those who will believe on Him. The second I am is, I am the light of the world, John 8:12. Jesus as divine is the absolute truth and righteousness. The third is, I am the door of the sheep, John 10:7 and 9. Jesus as divine is the only way to salvation, and He is the one who can give the fullness of life. And next to that is, I am the good shepherd, John 10:11, 14. Jesus as divine is the only Savior who gives absolute concern to His people. And of course, He is not just a Savior, but He is the divine Savior. So mga discourse nila, if you're going to study those I ams, it is really wonderful. The fifth is, I am the resurrection and the life, John 11, verse 25. And we know that that we cannot attribute any origin of life to anything, no? Because life itself came from God. When Jesus said, I am the resurrection and the life, that is a divine claim. Jesus as divine is the source of life, no one else. That's why the issue of death, when Lazarus was dead in chapter 11, He raised him up. He proved to these people that He is indeed the life and He is indeed the resurrection. Ika-anom, I am the way, the truth, and the life. As divine, He is the only way to the Father. He is the absolute truth, and of course, the source of life. And here in chapter 15, verse 1, the final or the seventh I am, ikapito, Jesus as divine, is the sustainer of His people. One of the divine attributes that we can see in the Scripture, how God is described in the Scripture, God is the one who sustains all things. He is not just the creator of all things, He is the sustainer of all things. And when Jesus said, I am the vine, that is the claim He made. So, here, let's read chapter 15, verse 1. He said, I am the vine, the true vine, and my Father is the husbandman. He is the one who take care in that vineyard. Because the picture that Jesus is telling us here, the story that He's telling us here, is about a vineyard. No? Ulubasan. Amo ning setting diri, no? Every branch in me that bears not or beareth not fruit, He taketh away. And every branch that bears or beareth fruit, He purges it, and it may bring forth more fruit. Now you see that progression of bearing fruit here. May bearing fruit, bear fruit. And then the second line, bear more fruit. Verse 3, now ye are clean through the word which I have spoken unto you. Abide in me, and I in you. Remember that statement? Preposition, abide in me. You will see that repeated in this section. And I in you, as the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine, no more can ye, except ye abide in me. I am the vine,
Ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. Diba? Much fruit. Another step of progression. For without me, you can do nothing. You like that verse, right? You like that statement. Without him, we can do nothing. And that is true. If a man abide not in me, he is cast forth as a branch and is withered, and men gather them and cast them into the fire, and they are burned. That is a very, very common picture of vineyards. Useless vines are taken away, ginapahigad, kag nasunog. If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what you will, and it shall be done unto you. Herein is my Father glorified, that ye bear much fruit, so shall ye be my disciples. As the Father hath loved me, so I have loved you. Continue ye in my love. If ye keep my commandments, ye shall abide in my love, even as I have kept my Father's commandments, and abide in his love. These things I have spoken unto you, that my joy might remain in you, and that your joy might be full. Let's end in that verse. Feeling ko na, I will not be having a discourse on the I am itself, the seventh I am. But since we're going to remind us, no, sa aton nga focus on this year, or we might be reminded sang aton makauturan nga kabuhi isini nga tuig para sa Ginoo. Bago lang kita nakalapaw sa 2024, some of you might done your mga pag-ino-ino, pagdumdum, pag-usisa. No, damo ka ginobra sa 31. Samtang nagapalupok ang iban, nagapaminsan ka, no, grabe nga bugay sa Diyos. Kaya nagatulog kita subong sa bagong tuig. No. I think we need to be reminded of this. Because this I am, when Jesus said, I am the true vine, ye are the branches, there is an important implication to that in the life of his disciple. So how important this is for all of us? Ano ka-importante ini nga claim ni Jesus and the implication of this to the life of the disciples. So amo na aton nga tulokon sa buong. No. You know, as pastor, we serve the people, and you know, sa churches kisa, there are years nga kadamo sang damo sang madalas sa iglesia, damo sang mawalihan sa gospel. Damo sang magsunod sa Ginoo sa tubig sa tugmaw, damo sa mga buluhaton nga malagdan. But the sad part of that, damo man sang pagkasunod nga tuig di mo kita. Di ba? Isa may mga timpo sa simbahan nga gaginutok ang tao sa simbahan. Pero kisa daw examination ng church. May exam. Nga man, one row apart na kita. No? Subong praise the Lord, damo subong evening service. So, kisa kung may evening service nga one row apart na. No? Pero kinahanglan i-remind kita makauturan siya mga prinsipyo na siningat. Nga, ano ka-importante na yun? So, may pila lang kabagay nga gusto na akong nga i-remind kita sininga hapon. So, let me focus on the application of this I am in the life of the disciples. In a way, let me title this message, Grow and Bear Fruits. Magtubo, kag magpamunga. If you just read that passage, that's the implication. Sa lakon nga text, sorry, no, play of change. That should be John 15. Magtubo kag magpamunga. Now, the first thing I would like to remind us is this. Let me be reminded that the disciples' journey with the Lord does not end
in the time of faith, but rather it is the beginning. Ang journey sa isa ka disciple ni Jesus, wala nagauntat sa nagtuo ka. In fact, kung nakaintindi kita siya na nagsugod ang atong journey kay Jesus the moment we believe in Him. Ginhambal ko na. Because these are the things that I observe in the ministry and the church. Kagbase, ari ka mo sinino nga mga kategory. May mga tao, many stops their journey with the Lord after a profession of faith. Giwalihan ka, may pastor nagkadto dito, somebody from the church go to you, giwalihan ka sa gospel, nakaintindi ka nga makasala kabi, na-convince ka nga kinahanglan magtuo kay Jesus Christ. Iban sa inyo na persona kay hindi ka pagtalik, hindi ka pabiyaan, hindi ka mag-respond. Mabaton ka lang, matuo ka na lang. No? Iban mag-ibihibi pa. Pero tapos hindi mo na makita. Munang gitawag presumed believers. Way matakabalo sa heart nila, o matakabalo sa taging pusoon, pero that's the reality. Some come to that point. Naghinulsol, nagtuo, but you cannot see them in the church. Hindi nyo sa makitaan nga basa Bible. Hindi nyo makitaan nga pangamuyo. Tapos sa encounter sana, gospel presentation, iban siguro nagbalik sa kabuhi sa kalibutan. Ang disciple ni Jesus, hindi amuna. Second, madamo sang tao reach the point of obedience in Christ by following in the baptism. Na iba naman, grabing walihay, Bible study, pagpangalagad, ministry, yung tutukan kita todo. And then, you are challenged to follow the Lord in the baptism. Siling ka, masunod ko sa Ginoo, magpabaptize man ko. Pero tapos tugmaw, natugnawan. Tapos tugmaw, natugnawan. Hindi naman makita. Tuod hindi, tuod na. Realidad, kisa, makadumdum ng simbahan, masiling balik ko to simbahan, mga ko baptismal certificate. Kaya mga na certificate gali, balik lang simbahan, tapos tugmaw. Pwede na makitaan. The same observation, this can be presumed believers. Kaya nga man, nag-confess man. Siling man nagtuo kay Jesus Christ, nagpatugmaw man. But again, we cannot see the heart. Number 3, the true disciple understand that at the point of faith, sa tion nga nagtuo ka kay Jesus Christ, it is the point, it is the starting point of your journey with the Lord. Amen? When you believe in Christ, that is the step, the first step of your journey. Kagabalon na ka mo ang pag-alagad si Ginoo, ang paglakat. Christian life is not just a religious activity. Some of us made this thing like this, worshiping, preaching, singing, as our religious practices, observation, commitment, whatever. Iban, ginawa pa na New Year's resolution. Kung last year, damo ka absent, saling mo, subong nga tuig, Lord, 52 Sundays, hindi ko mag-absent. Pumaayo man tani. Iban saling, masimbagi ko pastor magdomingo. Kung hindi ko magsimba pastor, daw hinanaton ko. Ano na yung simbahan? Kanang kuhan? Kung hindi ka simba, tagakabayros? Hindi na amo. Kung tutuod ka nga tumuloon ni Jesus, you will possess that kind of faith. And the Bible speaks of our faith not as dead, but the Bible speaks about our faith as a living faith. It endures, it continues. Bisa mo na, no? You know, pinakanaming example sa nilang klase ng mga responses, mag-camping ba siyang people,
Mag-camping young people, you have 300 to 400 young people. The last night, butangan na sang kalayo ang tunga, mambalang pastor, palapit sa kalayo. Init hindi. Init. Amo ng impyerno. Pa-impyerno ka hindi. Siyempre, hindi. Baton-baton mo yung people, ibihibi pa, labi na kung lami ang sound. Ibihibi man. Di ba sa time na may camping ang Marnata, nami kayong wali, ang gahibi sa camping, hindi ang kaunsilor. Kaya doon iigo pa sa wali ang kaunsilor wala agad, katanga-tanga lang. Tapos wali, grabe ang response, isipay na, 200 ang naluwas. Tapos may nagpatugmaw pagid. Tell me, how many months nagstay simbahan? Ang iban, wala kabaulan, isa lang ka semana. Pagka Domingo, simba, puno ang simbahan, damo yung people. Pagka next week, wala na. Ang nabilin, among yapon ng mga people simbahan. Di ba, realidad? Tani hindi amo na kita. Tani hindi na amo ang lakat naton bilang Kristohanon. So, ini nga passage, mag-remind sa aton. Siling ko na may mga handom kita. May mga handom kita kisa, kung nalipat kita, nga sa aton handom, upod ta dapat ang Ginoo. Amen? Kisa, wala Labi na kung may lawas mo, bahala ka na iya. Lambuton ko ano yung handom ko, wala labot ang Ginoo. And that is a very dangerous objective, commitment sa life nimo. So ang kabuhi, ang tutol ng disciple kan sindi, ang sa nagto kay Jesus, naglakat ka na. Amo na ng tion, galakat ka, sige-sige na makauturan. Sige-sige na. And that is what Jesus is trying to say. In this, I am. I am the true vine. You are the branches. And the implication is very, very simple and clear. It is very, very simple and it is very clear. So, your journey starts the moment you believe. Then pakadto na. The question is, when you have a journey, then pakadto na. The good thing is that the Scripture is not silent kung diin pakadto. Kung ano ang gusto sa Diyos, anong expectation sa Diyos sa aton. That is the second thing I would like to talk. The disciples' journey of growth is defined and described in that expectation to bear fruits. Okay? Malakata kay Lord, upod kay Lord, mano ko. That's why gingamit sa Ginoo, very, very clear, ang paggamit sa Dios sini makauturan nga storya para ipakita sa aton kung anong expectation sa Ginoo. Ang gina-expect sa Ginoo sa aton kung nagalakat kita po siya is to grow. Magtubo kita. Kag magpamunga. Again, under that, let me remind you that this journey begins in a personal relationship with Christ. You cannot expect anyone to grow in Christ and to bear fruit in Christ kung wala siya in Christ. Gets nyo? The preposition in me. Again, if you go back to your text in the passage, how many times it is repeated? In me, in me, in me, in me. That preposition speaks of a personal relationship. If you are here today, kag wala ka relasyon ka Jesus, I think, my friend, don't miss this Sunday. Basta nagliga ng tuig, ginawalihan ka, again, you still, I don't feel believing. Balo ka mo ang pagtuo kay Kristo, must na sa Bible. Kinanglanon mo gidya magtuo. Kaya kung hindi ka magsalig sa iya, you will perish. Ang paghinulsol, labi niyo, optional, no? It is a must. If you read Luke chapter 13, verse 1 to 5, except ye repent, ye will perish. Repentance and faith is a must. Siling ka, nang ligad tuig lang to, subong pastor, di lang ana Hindi pa ko sure. You have to be sure today. Wala ka balo sa buwas.
As Christians, we have expectation. Base sa nga tuig si Jesus magbalik. And that is our greatest hope, right? All Christians who are expectant of Christ's coming, excited niya makitaan si Jesus. Ikaduha, base subong nga tuig, bawion na ni Lord imong kabuhi. You don't know. So you have to be in Christ. The journey will not continue. There is no expectation for growth and fruit bearing if you have no relationship with Christ. If you are not in Christ. Tikisa mo na no? Sa simbahan lang isa, damo mga Kristohanon isa nga you have too much expectation, no? Iban, abi may magkato simbahan. Some of us nag-assume na tungod ang tao ara simbahan, Christian dayon, no? Or iban, nag-assume kay permi na simbahan, ang kabuhi iya perpekto na bla. Man. Siling ka gasimba naman ka nga wala ka pa kabag-uhaw, no? Kapati ka na permi. Wala mag-away ka mo sa balay bla, no? Labi na makasawa ka mong duha. Or ubdanay sa balay tapos mag-away ka mo. Sabi nga, di ba kasimba ka man? Sabi mo isa, ikaw gani. Oo. Magluanay na. Kaya nga man, ang expectation, tama, kataas. But you have to ask yourself, do I have a relationship with Christ? Kung may relasyon na kay Kristo Jesus, I'm telling you, there should be change in life. May expectation na sa pagtubo. May expectation na makauturan sa pagpamunga. And it starts in that personal relationship. So you have to ask that. Iban sa aton siguro, no? Sa year-end, sa ka, Lord, salamat, gid. Salamat, gid. I've been a Christian for, ilan na? 20 years. I started to know the Lord 2004. Nisakto, gid, no? Tika 21 years subong. Grabe nga lakat ko sa Diyos. Di ba? Minsan ka muna, iban siguro excited sa New Year. I'm excited because, you know, it was a great journey. Magsaling ka great, hindi na puro kalipay. Pero grabe nga lakat upon sa Ginoo. Amen? I don't know if you're going to look at yourself in the past years. Siguro iban sa inyo, naging Christian na 20, 30 years, 40 years, di ba? Iban bag-o pa lang. Iban, ara pa subong sa gitawag na honeymoon stage, kanami pa. Wala pa mo kaagis ang kalitsod sa pagpangalagan sa Ginoo. But it was really an exciting journey. Mayang people, subong, ila subong nga, siguro experience kasadya sa ministry. Ma-enjoy sa pirmi. Mga prime pa sila, no? Mga prime pa sila. Makusog pa ilang mga lawas. But as we look back, mas di ka grabe nga lakat upon si Ginoo. So that's why, please, if you're here today, examine that. Examina, makauturan ang imong relasyon sa Ginoo. Number 2, it is described in the illustration of the vineyard farming. Now nga, gihambal ko rin. Dirita makorek. Siling ko na, may mga Kristohanon gisa, may mga pastor, may mga daan nga membro sa church, daan nga mga gasimba na, nga, sorry to say, pero wala bala tiyagon sa mga baguhan. No? I remember, there was a church before, di kay simpre, sige evangelism, may mga nagkala-Christian. Pero yun yung mga tao ni, halin pa sa baylihan. No? So kato simbahan, may mga, you know, iban sila, wala pa ng pawan ganun, hangover pa. No? Kay bayli gabi, Domingo subong, simba, yapon. No? Iban, panimaho pa sang, ano nang panimahuan nyo da. No? May mga bisyo pa. Galing may mga church nga, may mga tao sa church nga, pagsulod nila, grabe ginanta sa kilay. O, di ba? Nga, some of us think, because a person step in that door, my goodness, holy na.
Ang picture sa farming sa vineyards, I want you to remember this. Sa farming, wala sang nagtanom sang prutas subong adlaw, pagkabuwas ng ani ka na. Bisan ganit tanom ka ng hilamon, hindi pa na magtubo buwas. Ina pa yung prutas. That's why Jesus is very, very careful. I am the true vine and the Father is the husbandman, is the farmer. And what he is implying that? May proseso na, may progression. Even the fruit bearing there, ang tawa nyo, may progression. So I would like to remind everyone, labi na sa mga Kristohanon, no? Mga ministers, mga church leaders, members, if God will give us somebody in the church this year for us to minister, hindi ka ma-expectad because they sit in the pew, they come to the church, they are holy. You will expect worse. Pero kung tuod lang anak sa Diyos, they will be changed. Mamakotang self mo, pila ka tuig before ka nagtadlong. May iba niya nga daw, sila si Gida, no? Si Pablo, gani pastor, si Gida man to. Paul, go to the process, I'm telling you that. Ang iyaha encounter kay Jesus, it was very unique. That the very prideful person, Saul, at the moment of his encounter, he became Paul. Unique to yung encounter. But nevertheless, he just to change his theology. He stayed 3 years in Arabia. Balik niya sa Damascus. He was able to preach, but not in the full-time sense. Nagpa din siya, Jerusalem, nagbalik sa Tarsus, and he stayed there for 10 years before he received his formal call na mag-serve sa Antioch. He goes to the process. Hindi ka ma-expect nga ang tao nagpungko sa piyo, balaan na. Kita gani, struggle pa. Di ba? So, gingamit ni Kristo ng vineyard farming para maintindihan natin ang proseso sa pagtubo, ang growth sa Christian. Hindi niya overnight. Ina-expect ka na permis sa discipleship training. Hindi na overnight. That's why gatipon kita, paligunanay kita, gawalihanay kita diri, gatuduanay, gasaway kita sa mga wrong, gakorek kita kung dapat i-correct. Kay bahin sa pagtubo na. So, ang paggamit ni Kristo sa illustration sa vineyard, put in the mind, itanom na, matubo, di ba? Si Ma'am Miriam, asawan mo sa hari, may gabligyan ni Juan. Manigusyo kayo ha? Nagabligyan niya sa ano, ng sticks, ng ano na, grapes. So una, ipanghaboy na mo na, kaya binamon mga Juan, mga ano bala, ng stick, sugnod bala. Gali, pwede pa matanom kay daw patay, no? Itanom mo na, tapos mabuhi. It takes time. Amo man ka muna. No? Iban sa aton siguro subong, grabe ng bunga. Praise the Lord, kung kita sa church, may mga bunga na kamo. Praise the Lord, pero may iban pa yan, wala pa gid. Udlot pa lang gani guro na. Di ba? So, hindi ta pagunahan ng Diyos sa iyang pamaagi, sa iyang obra sa kabuhay sa tao. Number 3, it is defined in the progressive expectation of bearing fruits. May hambaw gina. If you read the text, in verse 2 namin, tawan nyo bala. I am the true vine, verse 1, and my Father is the vine dresser, the husbandman. Every branch in me. So, you expect relationship, right? That bears fruit. So, ano matapos ini? Ang mga farmers sa grapes, pagbutang nila sa vine, amo na siya ang main na bala nga kuan sa punuan. Pagtusok na dara, of course masangana, no? Mabuhi. Pagsangana, ginaobserbaran na sa mga farmer. Kita mo na sanga kung diinda nga sanga ang mangudlot, kay magawa mabad na dayang daw bulak. Kabalo na mga farmer nga amo ni bunga na ni siya. So kung ini nga sanga, ini nga branch, abi ko amo ning may bunga na, ini wala,
ginakat na, ginaklean niya na so that ang nutrients ma-focus sa isa ka branch nga ato dito ang maayong bunga. So ginaobserbara na. Kung makita niya nga ini nga sanga wala bunga, utdon niya na. Pero katong bunga nga ang branch may bunga, ginatinluan niya na agod maka bear more fruit. You see the progress? First, bear fruit. Kita niya, uy, may bunga na. Tinluan ko ni para magdamo pagid ang bunga. And then, the next expectation in verse 4, abide in me and in you as the branch that bear fruit of itself, except it abide in the vine. No more can ye except you abide in me. I am the vine, ye are the branches. He that abide in me and I in him, the same brings forth much fruit. So, anong picture siya sa simbahan, sa Christian life, siling ko na, may iban sa aton gapamunga pa lang, jutay. Iban nagapamunga sang damo-damo. Maiban nagapamunga sang damo, gid. Hindi mo pwede pag-akusaran or imo pag-i-undermine ng iban. If you can see yourself right now, nga sa ligad nga tuig, gamit ka sa Diyos and you have that, your life is being, very useful, very fruitful para kay Lord. Praise the Lord. Hindi ka pwede magtulog sa iban nga, Paula, sir, kadamo sa akon sa nintrahan. Ikaw wala ka gid. Di ba? Isa daraga abot ang problema sa simbahan sa mga attitude sa mga Kristohanon nga ginakomparar niya ila kaugalingon sa iban. In a very bad sense. Let me tell you a story. There was a church nga every last Sunday, ang church nagapakaon, no? May ilahang Lord's Supper. After sa Lord's Supper, may love feast sila. It means madalas ang mga pagkaon ang mga membro, kag may ara sila dira wealthy nga member nga gadalagid pagkaon nga nami. So every last Sunday, naging practice na. Kag na-observe nila nga every last Sunday gadamo ang simba. Anong rason? Ano? Hambal niya kay naming wali. Hindi. Naming pagkaon. The very purpose is to invite people eh. May mga membro gid nga di ka pugong sa baba. Siling, ari naman sila simba naman sila kay may kaon. Ay abaw. Ti ikaw ba nga naigo ka. Balik ka pa next Sunday. Wala nagbinalik. Kinahuya na. Kisa ining mga gulang-gulang na tanis sa papangalaga, ano pa rin ba nga hindi di ba? That is very real. Isa may mga challenges sa simbahan, may mga sungguranay, because sometimes tungod sila Kung nag-bear fruit ka na, personal expectation, mamunga ka pa sang damo. Kag mamunga ka pa isang mas damo, amo na dapat. If you are now bearing much fruit, praise the Lord. Encourage others. So ang growth ni mo muna, as a Christian, ang growth mo makitandra. Kag mamangkot ka, pastor, ano na yung growth na ginatawag dali? No? There is a study on this. Iba nagasiling nga ini growth kung makauturan is just about the fruit of the Spirit, di ba? But if you study in the text, in the Bible in the text, you will observe two expectations on this, no? Ang fruit bearing naton makauturan nag-refer ni sa dua. Number one, it refers to the fruit of the Spirit. Hindi makita na gani. Galatians chapter 5, verse 22 and 23. Paul said here, but the fruit of the Spirit, in contrast to the fruit of the flesh, hambal niya, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. So ang fruit of the Spirit, makauturan,
In simple terms, these are the characteristic of a Christian that display the character of God in your life. So in short, kung nagadugay ka sa Ginoo, if you are really bearing fruit, mansaling ko kung Kristohanon ka, nagabag-o ka. Amen? Mansaling ko, hindi pwede Kristohanon kaya, alawig ka na sa Ginoo, pero wala, nagbag-ong kabuhi mo, hindi na biblical. Di ba? If you've been in the Lord for 20 years, there should be fruit. So ining fruit of the Spirit, amo ning pag-display sa Dios. God is working in your life, the Spirit is working in your life, producing the fruit na gina-expectar sa Dios sa aton. Characteristic that display the character of God in your life. But I'm telling you, wala nagauntat dira ang fruit na gina-expect sa Ginoo sa aton. Because if you study the text, John chapter 15, no? Kung padayunon mo na tuon mga kauturan dira, you will see here in verse 16, ang tawa nyo, 15 verse 16, "Ye have not chosen me," he said, John 15:16, "but I have chosen you and ordained you that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain." Anong gina-mean dira? This is not just the fruit of the Spirit, but this is actually the fruit produced in the evangelistic efforts. Yung Kristohanon ka, you will not, as in the simple terms, you cannot just sit there, relax, and enjoy the good news you receive. Right? Hindi pwedeng nga nabaton mo good news and you will just enjoy it by yourself. There is an urge in you nga gusto mo na isugid sa iban. Amen? Amo nang tabo sa mga shepherds, di ba? When they receive the good news of the birth of the Savior, after they confirm it, kato sa Bethlehem, nakita lang bata, exacto sa angel, what happened? They tell the story. Wala lang namati sila. Because mga shepherds sila, no one cares. Pero nagwali sila because they cannot contain the urge to preach the good news. Amo man na sa aton. In fact, nga may simbahan diri sa Bacolod, everywhere, may mga churches everywhere, it is because Christians go forth, naglakat, nagwali. And look at it. Lantawan nyo mga kauturan. Ang resulta sinang pangabudlay. Lantawan nyo ang mga bunga sa pagpangabudlay sa mga kaanakan sa Ginoo. Amen? Kita kung tani amuna. Kung dugay na kita sa Ginoo, nagbag-o na itong kabuhi, nag-bear fruit na kita, no, ang fruit sa Spirit asaton, tani, hindi lang kita mag-untad sina. Maglakat kita, magwali, kay kadamo pa sang tao nga wala nakabati sa maayong balita ni Ginoong Hesus. Amen? Sometimes you're just, kung siling kablaligad sa simbahan naman, pila kabilog inyong nadala simbahan subong, pila kabilog inyong na-invite, hipos. Kay wala gid ta sang na-invite. We have the world. The world is our mission field. We have all the opportunity to preach the gospel, to bear fruit for Christ. Amen? If you are bearing fruit, God expects you to bear more fruit and He expects you to bear much fruit. You know what's the effect of that? If you bear much fruit, tawan nyo anong hambal ni Jesus dira sa verse 8. Herein is my Father glorified, that ye bear much fruit. Nga aga pamunga kita ho.
para ma-impress ang iban. Saling ka, grabe. Pastor, may nadala ko sa Diyos. Subong, 20 kabilog. Para palakpakan kita. No. We bear fruit not for our own glory. It is basically for the glory of the Lord Jesus Christ. Amen? Ang munang goal ta subong, may obra ka mo, may mga obligasyon kita, di ba? All of us, may amo na. And we cannot make an excuse. Saling ka, mga pastor na guro ah. Eh, pastor sila. No. You have to understand that the expectation is very, very personal. Every branch, kung branch ka ni Jesus, you are expected to bear fruit. If somebody, kung seatmate mo, nag-bear fruit na, ang asawa mo nag-bear fruit, imo bana, imo anak, you should be bearing fruit also. Why na dalagihanay? You should be bearing fruit. Amen? Number 3, the disciples' growth is viewed in the relationship of the vine and the branches. Now, this is important. Sali ko na sa sugod-sugod, sa observation naton, may mga Kristohanon gis ang naguntat. No? Iba, nagsimba na tayo, untat naman, nagpatugmaw na untat naman. And I can give you reasons, I'm telling you that. Iban sa ila, way nagasimba, kay una pa lang apong ko simbahan, so niya, daw ako man ang ginawalihan ni Pastor. No, there was a time nga nagwali ko, no? I was having a series in Exodus, may nagkadto sa church. No? Hindi ko man kilala. Afterwards, palapit siya, Pastor, natigala ko bala kung sino nagsugid sa imo sa akong life. Nga daw ako gitong ginashambal mo sa tunga. Ha? Hindi ka kilala gani. Ang iba, hindi na magbalik. Hindi na ako na magbalik. Igo ko permis wali. Di ba? May iba masiling, hindi na ako nagbalik. Ara si Amon Ablawbaw. Ina nga kasimbada. Grabe, gina. Ayaw. Now let me remind you this principle. When Jesus said, abide in me, and I in you, verse 4, as the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine, no more can ye, except ye abide in me. You can do nothing without me. So that picture, that relationship of the vine and the branches, ano na importante? This is very personal. The relationship of Christ, the true vine, and the branches, the believers, that is the very basic meaning of that. He is the true vine, we are the branches. It shows the significant sustainability in Christ. That no believers can go on alone, nor bear fruit by himself, apart from Christ. That's the basic principle in that. Kung kansindi ka when he said, I am the vine, you are the branches, you cannot go on alone. Hindi ka mag-grow nga ikaw lang. Hindi ka magpamunga nga ikaw lang. Kinahanglan ara kagid kay Jesus Christ. Then what? So this reminds us that as salvation is personal, right? Sino din sa inyo naluwas, nagto kay Jesus, tungkol kay ging pwersa ka ni Pastor. Psst, duga ka nagasimba di. Bato na kay Jesus Christ. Or, hindi ka gani, maiban din, balo ka mo, may mga young people nga mapwersa na lang magbaton kay Jesus, kay bulagan sa nubya. Sabi na nubya Christian, ang laki and believer, saying, hindi ka gani mag-Christian, bulagan na gid ka. Hati, baton-baton man puro forward man. Tapos sila yung sunubya, hindi ka ni patugmaw, bulagan na ka. Pag sino tugmaw? Patugmaw na yun, kay bulagan man. Amo nang kaluwasan, napursa ka, hindi, di ba? Ang kaluwasan, very personal. It means, you personally believe in Christ. Wali dalahigay. Di pwede nga, langga, simba to dalalan ko. Duduman ko sa una sang nag-uso ning kulto sa northern part sa Negros. May mga kulto nga Koreano nga nagawali nga
mag-rapture na kuno sa October 28, 1998. Buda mo nagpati. Kay sa tuwang gab-igid kuno, tuwang gab-igid niya, mabalik si Kristo, mag-rapture. Baw ang mga ultimo man ng mga mamumugon, ang mga baka, karabaw, ipamaligya lagi. Ang kwarta, gihatag sa mga pastor mo into, scammer to gali. Tapos mga banang nga palahubog, way na natulog sa gabi, nangapot sa tiil sa mga asawa. Kaya in kaso kung mag-rapture, madala sila. Baw sa pagkakulang sa ihibalo. Ang kalawasan, inindalay gaya. Kinahanglan, matuo ka. Amen? Kung nagtuo ang asawa mo, tuo ka man nga bana. Kung nagtuo ang imo ginikanan, ikaw ang anak, matuo ka man kay Kristo. Personal na. Pero kisa ang katabo, personal ang kaluwasan, ang pagtubo sa Ginoo kag paglakas sa Ginoo dalahigay na. Nga aman. Nga way ka nakasimba. Ay kay nasandad ko. Yang balan ko nila nga kadtok lang simbahan kay kao naman. Hindi na nasakit ang ari ka naman. Di kay mihatagay naman. Laing buot mo. Tiba na, wala akong simba kay nakabati ko to chismis ko. Iban, andin ako magsimba kay out of place ko. Sila na permida o. At kasi siya katabugin na, no? Sabi na kung naanad ka mo, kamo lang grupo, may baong sulod, wayo na sapak, kay kamo lang da sige sa storya. Iban nga out of place, adi na ako magsimba kay na out of place ko. The journey of growing in Christ must also be personal. May afekto na. Of course, may affect na, no? Pero kinahanglan ka, insindi ka, nga kinahanglan, personal na iyang alakat ni Kristo. If you go back that statement, abide in me. That's very personal. In short, kung ang iban lain ang sugilanon, ang iban mauntat, saling ka, ay, waay na si sister kasimba? Hindi naman ko da. Kaya daw, na ano ko, nasubuan ko. Ay, waay na da si pastor, gali gawali. Ay, hindi, naku Uy, ay, sinong wali subong? Si pastor ko. Ay, hindi na ako mamati kay si pastor, gali gawali da. Ay, ano na klase nga Kristuhanon, nga paminsaro na. Ang pagtubo naton, very personal. You have to abide in Christ. Masandad man ang tanan, hindi ka lang masandad. Amen? Amen? Ito ka buday, amen how? Kaya tutuod man, di ba? Damo simbahan, damo ministry, kakaguba, kakaproblema. Because, siling ko na, we focus on how people respond. Kung ano ang tao mag-respond, paano sa mag-alaga, dire ka naka-focus, nalipat ka, nga imo grow is primarily personal. May epekto na, as I said. Ang pag-fellowship, ang pag-obdanay, may epekto na yan. Pero kailangan una ka, insindi ka. Nga humble is Jesus, abide in me, abide in me. You have to personally, kang word nga abide, that's the word remain. Magpabilin ka. Bisan mag-inano pa na. Now, I give you a figure here. Sometimes, siling ko na may iban nga untat kay kabati sugilanon. May iban na nag-untat kay nasandad, naluyahan, na-discourage kay friend, na-discourage man. Sometimes, may mga Kristohanon kay nakasala, palagyo man sa Ginoo. May iban na nasaway, gingsaway, mapalagyo man. The word abide simply means you have to remain. You have to remain. Kaya kung magbiya ka, magpalagyo ka, paano kapaya ka pamunga sila? Amo nang picture da. Hindi pwede. In whatever reason, hindi pwede na hindi ka magpabilin kay Kristo Jesus. You have to abide. And now, finally, I would like to explain to you the role of the Father.
When Jesus said in verse 1, I am the true vine, and the Father is the farmer, the husbandman. When we talk about growing, abi ito kasimple lang. No? But in verse 2, makita nyo kung paano mag-work ang Diyos. The Father Himself, paano iyahanga, ano obraho niya sa kabuhi sa mga Kristohanon nga nagatubo. Number 1, it is clear, no? Verse 2. Every branch in me that bears fruit, so the Father observes, nga ini isa ka branch nga ara kay Kristo Jesus gapamunga na. So what He's doing, kay nakitaan niya nga namunga na, purge siya na, sa King James purge. Pero ang word na sa ESV iban, prone. Ining proning, amoning technique sa mga farmer nga ginagamit, bisa subong ginagamit na, di ba? Ang proning, amoning technique sa farmers, nga kung diin to ang mas mapuslan nga sanga, ini mga wala pulos-pulos nga mga bahin nila, ginakakas na. Siling ko na, kay ngaman, ang rason sa farmer, para ang concentration sa nutrients makadto sa mapuslan nga sanga. So ang pinakauna nga obra sa amay, sa kabuhi sa mga kaanakan ni Kristo Diyos, sa mga tumulo ni Kristo Jesus, siya ang nagaprone kung nagasugod na kita pamunga. Anong picture sa ni? So anong implication sa pag-prone sa Diyos sang mga branches nga pamunga? In simple terms, may ginakuha ang Diyos sa aton kabuhi, may ginakuha ang Diyos sa aton kabuhi nga hindi mapuslan. Ginakakas sa Diyos sa aton, ginapakakas sa Diyos na para mapuslan pagkikita sing mas damo pa. Amen? Kisa no? Kapiyar ka mo. Now, let me tell you this. Sa hindi pa ka mo Kristohanon, di ba daw ka wala mo lang sa inyo labot kung makasala ka mo, di ba? You don't care, right? May brahong nga kabuangan, wala ka lang, bayda. Everyone is doing it, right? The world is doing it. Nga, ma-efektuhan ko. Kung sa Christian ka na, nga kapiyar ka na haw, nga ang giho mo, ang hambal mo, ang ginahaminsan mo daw sa laaw. Umula kisa kung gawali ang pastor daw, sakitan ka, nga daw ako ginahambalan ni pastor haw, daw ako ginahaw. Nga haw. Because God making you aware nga ina nga mga bagay sa kabuhi naton dapat madula na ina. Amen? And God is doing that proning process so that, hindi na para sa kalainan mo, so that you will become more fruitful for His glory. Amen? So kung sakitan kita, kisa sakitan kita. To be honest, no? Ang mga students sa Bible School din, ang nakakuha sa homiletics, sa hermeneutics, ang nagawali din, kinsindi kita. Abi sa iban nga, si pastor magwali bala, mga pastor na sa Manata magwali, maigo, kagid bala, kanami, gid. Iban kanami, ang iban kalain. Iban kanami, ko na bala magwali sila, kaya maigo, gid ko. May iban na kalain sila magwali, kaya naigo ko. Sa totoo lang, kung gatuon ka sa Bible, wala pa gawali, basa ka lang Bible bala. Nagabasa mo Bible, wala. Kung gabasa ka mo Bible, kapiyar ka mo, gabasa ka pala, wala pa wali, naigo ka na, no? So, anong ning Bible nga daw, ako naman yung ginambalans ni. Wala pa na pastor gawali. Bible pa lang gibasa mo doon, igo ka na. Kaya ginakakas sa Diyos mo, hindi na tsakto nga balat sagon, kwaan na. Amo ng proning nga ginaobra sa Diyos. The second there, amo na yung bantayan natin. Because there is a very controversial statement there is sa sininga passage about sa branch nga wala bunga, di ba? Every branch in me, in verse 2, that bears not fruit, hambal sa ni Kristo, He takes away. Siling sa iban, mga hindi ni Kristohanon, Pastor. I'm telling you, no. Because the statement there, ang ara actually sa verse 2, every branch in me. So there should be a personal relationship with Christ. But this kind of branch
is fruitless. In short, useless. Sa farming picture niya, siling ko na paglantaw sa farmer nga, okay, why ni pulos nga sanga ni, utdon ko na lang ni. And you know what's that? What does it mean? Anong gina-mean siya na? Many commentators says, it's death. Physical death. In short, kung hindi naman kitang puslan sa Diyos, samba si Ginoo, maayo pa sa imo, puli ka lang sa langit. Ara ka sa kalibutan para mamunga ka, himayaon mo ko, daw hindi ka na mahimaya sa ako now. Daw dala ka pa sa kuyanan sa ako now, abi, utdon tala lang kabi, puli lang sa langit. Di ba? And that's the reality. Kung fruitless ka sa nga tuig, abi, paino-ino anay. Lord, mapuslan pa ko nimo, Lord. Abaw gamita man ko, Lord, sa kong kabuhi subong. As I said, this is a good reminder. Kay madamo sa aton kisa, focus na lang kita sa kagalingon, nalipat kita nga Kristohanon kagali. Amen? Nalipat ka nga disciple ka Jesus Christ. Nalipat ka nga ga-expect ang Ginoo, mamunga ka. Kung namunga ka 5 years ago, dapat subong ka pamunga kagapon. Amen? Ang masubok kisa, may Kristohanon, 5 years ago namunga, subong way naman bunga. Mansiling ko bala? Kibalo ka mo, kisa may mga tanom ko may pamunga. Sa una sa amon, may ara kami na ng langka. Una nga bunga, pero ti katahom. Wala gidya tamasok, pero ti kanami. Ay karon kaging labo-labo sa mga bata. In the next year, why na namunga? Siling sa mama, ay nasunggod ang langka. Mo na kita. Abi niyong langka lang kasunggod. May mga langka mang Kristohanon. May mga, di ba? Kung masunggod kita, hindi ka makapamunga. That's why He said, abide in me. Amen? O sige, tapuson ta na. What must we do to continue to grow and bear fruit as disciples of Christ? Anom kabagay ng demonyo. Number 1. Ang gakuha sang sala naton, siling ka, si pastor. Muna kisa ka siling ka mo, nga igo ko permihaw. Nga ginasaway mo ko bi. Dumdemonyo sa prinsipyo dirigina, ang gakakas sa mga sala naton, ang gapang kakasina, hindi na yung pastor nga wali, hindi ay mo sister, brother nga concern sa imo. Ang tutuol nga nagkakas ang imo, mga hindi mapustan sa kabuhi. Sino gani? Ang amay, ang Diyos. So let God take away from you sins. Ang mga sala nga hindi mo pa mabuhian subong, let God take it away from you. Useless habits, attitudes, mga batasan nga hindi maayo, mga old practices nga hindi makabulig sa imo nga magpamunga dira kay Kristo. Let God take it away from you. Let Him do the pruning. Pruning. Number 2, anong ginagamit sa Diyos para i-prune ka? Let the word of Christ be used. He said that in verse 3. You are cleansed from my word. And that is a very important principle. Ang ginagamit sa Diyos para tinluan kita sa kabuhi, ginagamit sa Ginoo ang iya mga pulong. Amen? Amo na, saling ko na. If you are just reading your Bible, hindi lang kayo mabasa ng Bible during Sunday, and sometimes we are so dependent on the preachers, we don't have Bibles in ourselves. Actually, I-encourage kami. Personally, I encourage the Christians to have your daily quiet time. Take a time to read a Bible every day. Kag I'm telling you, you will experience this. Kung gabasa ka lang sa pulong sa Diyos sa adlaw, before ang preacher mawali, kay balo ka na nga amo nang ginahambal sa pulong sa Diyos. Amen? Ang ginagamit sa Diyos para tinluan ka, He is using the Word of Christ to cleanse you and to correct you. Amo nang ginagamit sa Diyos agud i-correct niya ka sa imong kabuhi.
Amen? So have time. This year, you have opportunity to read the Bible. Not just every Sunday, but every day. Number 3, remain in Christ. Abide in Christ no matter what. Abi, nagsimba ka mo subong first Sunday of the week, of the year, no? Kasi may mga practice na eh. Sabi ng mga nanay, wala ma-absent na first Sunday, may ma-absent na karon, tapat di ka mo sakon. Kaya kapating iba na kung bilog ka mo pamilya, kasimba sa first Sunday, whole year bilog ka mo yapon. Pamahiin sa iban blaw. Naparihala lang nga, dudumang sa una, mag-New Year, kinahanglan niya sa New Year, bugtaw ka alas 5 gid. Para hindi ako malate whole week, a whole year. Do di man tuod, no? Kagi ka mo bugtaw New Year, January 1, alas 5, pero laban ka mo late sa whole year. So mo sa amon, bugtaw gid, bugtaw na ka mo. Kay alas 5 na dapat, bugtaw ka mo, alas 5 gid para sa Cebuano ito, lihi-lihi. Na, manglihi. Bugtaw ka alas 5 sa January 1, pagka January 2, late ka mangyapon bugtaw. Diba? Iban dapat wala lago. Kung January 1, no, wala gid lago, tanan na piod. Clean ang balay para kuno sa whole year wala lago. Ha? Ano ka, di ka mag-ilis, gali? Unsa naman tao ning Pinoy. Gisa mo na, masimbat na first Sunday of the week, para whole year ta. Ang masubok isa, kumpleto ka mo subong sa January, first Sunday, sa year end, ikaw lang isabihin. Di ba? Ang punto na abide in Christ no matter what, mauntap mo na sila, masungkol mo na sila, hindi ka lang. Amen? Kung ang mga prinsipyo nyo, wala gid sa inyo sa mauntat. Amen? Masaling ka, simba ka hindi ko, bala ka na, lakat ko. Di, lakat man siya eh. Dito kayo, konsensya siya, lakat man siya. That's the point, hindi ka kinahanglan nga mauntat tungod sa somebody is, telling you to stop. Remain in Christ. Serve Him. No matter what. Kibalo ko, makristuhanon, subong nga masakit, hindi nakalakat, hindi nakatindog, but all in their mind. There was an old lady sa church, member, nagtawag sa ako. Sa pastor, you know what? I really prayed nga maka-fellowship taliwat. Galing kapoy ko, pastor. Grabe, no? Isa daw, guyuron pa kita masimba. Kung may makristuhanon, isa nga, grabe, bisan kapoy ng lawas, hindi nakasarang ang hando maupod Japon alagan sa Ginoo. Nani, amo kita sina. Ikaapat, abide in the word of Christ. If you abide in me, and I in you, di nga verse dira, and my word abide in you, verse 7, abide in me, and my words abide in you. You shall ask what you will, and it shall be done unto you. The principle is simple. If you abide in Christ, you abide in His word. The Bible must be taken significant in your life this year. Hindi pwede ang Bible, ipahigad nyo lang. Take time. Hindi magbasa Bible Domingo lang. Make a commitment, mabasa ko Bible every day. Simple advice, obra di kyutigin. Number 5, of course, sa text natin, i-include ko ni, keep the commandment of Christ. What is the commandment of Christ? That is to love. Supposedly, it is another sermon, but i-include ko na. If there's something we can do in this year, it is to keep loving God and loving His people. Amen? And finally, remember, it is a personal journey. Do not let others discourage you. Amen? Grow. Bear fruits. Lord, salamat gid for giving us opportunity to study your word. I pray that we will be encouraged. Help us to make a commitment this year. Nga maghatag kami sa glory sa imo by bearing much fruit. And thank you for this opportunity. This is your precious name. Amen.